El polvo se levantaba en remolinos dorados bajo el sol implacable de Guanajuato, cubriendo los campos de maguey que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Era agosto de 1892 y la hacienda San Jerónimo se erguía como un gigante de adobe y piedra en medio de aquella tierra sedienta. Don Sebastián Velázquez de Mendoza observaba desde el balcón de su residencia principal con un vaso de mezcal en la mano y la mirada perdida en el horizonte, donde los peones trabajaban encravados entre las hileras interminables de pencas. Tenía 42 años, el bigote engomado según la moda Porfiriano y una reputación que hacía temblar a los comerciantes desde León hasta Querétaro. Pero había algo en sus ojos, un brillo oscuro, casi febril, que hacía que las mujeres del pueblo se santiguaran cuando pasaba su carriage. Los hombres bajaban la mirada, no por respeto, sino por un miedo visceral que no sabían nombrar. Porque Don Sebastián no era simplemente un hacendado rico y poderoso. Era un hombre que había cruzado líneas que ni siquiera los más depravados se atrevían a contemplar. Sus pecados se susurban en los barracones, entre paredes de madera podrida, donde dormían hacinados los peones que trabajaban sus tierras desde el amanecer hasta que la oscuridad los tragaba. Y en el centro de todo ese horror meticulosamente orquestado estaba ella, Dona Catalina Eugenia de Salazar y Montemayor, su esposa. Catalina había legado a San Jerónimo 7 años atrás, recién cumplidos los 18, con baúles linos de vestidos de seda importados de Paris y una dot que había hecho suspirar de envidia a todas las familias aristocráticas de Guanajuato. Era hermosa de esa manera clásica que tanto admiraba la alta sociedad, piel de porcelana, cabello negro azabache, cintura de avispa y modelos impecables aprendidos en el convento de las Carmelitas Descalzas. Su padre, Don Rodrigo de Salazar, había arreglado el matrimonio con la precisión de un banquero contando monedas de oro. Los Velázquez tenían tierras y poder. Los Salazar tenían lineage puro que se remontaba a los conquistadores. Era, según todos, una unión perfecta. Nadie podía imaginar el infierno que la esperaba detrás de aquellos portones de hierro forjado. La primera vez ocurrió 3 meses después de la boda, en una noche sin luna donde el silencio de la hacienda parecía tener peso propio. Sebastián la había despertado bruscamente, con las manos calosas y el aliento apestando a alcohol. Levantate, lo había ordenado con una voz que no admitía réplica. Catalina, confundida y asustada, lo había seguido por los corredores oscuros hasta llegar a los barracones. Cuando entraron, él olía sudor rancio, tierra mojada y de esperanza. Una docena de hombres los miraban desde sus pitates con ojos brillantes en la oscuridad, sin atreverse a moverse. Lo que siguió fue una degradación tan profunda que Catalina sintió morir algo esencial dentro de ella. No su espíritu, como Sebastián pretendía, sino su miedo. Porque cuando tocas el fondo del abismo y descubres que no puedes respirar, algo cambia. El terror se transforma en determinación. Dinos en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo este video? Aquella noche marcó el inicio de un ritual que se repetiría cada luna nueva durante los siguientes 7 años. Sebastián había encontrado en esta perversión una forma de satisfacer su necesidad de control absoluto, de demostrar su poder no solo sobre sus tierras y sus trabajadores, sino sobre su propia esposa, sobre el honor de su apellido. Pero Sebastián, en su arrogancia infinita, no comprendía que cada noche de horror estaba sembrando algo mucho más peligroso que el odio, estaba creando aliados en el lugar más inesperado. Porque los peones vieron en Catalina no a la esposa del patrón, sino a otra víctima. Y las víctimas, cuando en, pueden convertirse en verdugos. Los embarazos comenzaron inevitablemente.
El primero fue un niño de piel morena claro y ojos color miel que nació en la primavera de 1886. Sebastián lo reclamó públicamente con lo suyo. Ningún aristocrata admitiría lo contrario, pero ordenó que fuera criado en los establos. Para 1892 había 5 niños mestizos corriendo por los terrenos de San Jerónimo, Miguel, María, José, Ana y el pequeño Diego. Sebastián los veía como trofeos de su depravación, como prueba viviente de su poder absoluto. Catalina veía algo completamente diferente. Veía soldados, veía venganza con piernas y brazos, veía el futuro. En el pueblo de San Jerónimo de los Alamos, las lenguas no descansaban. Las mujeres comentaban en voz baja sobre Dona Catalina, que ya no asistía a misa dominical, que se había convertido en un fantasma pálido. Debe estar enferma, dicen algunas. Esta poseída, susurraban otras. Pero había unas pocas, las más viejas, que miraban hacia la hacienda con ojos entrecerrados y dicen, esa mujer está planeando algo. Puedo sentirlo en mis usos. Y tenían razón, porque Catalina había dejado de llorar hacia mucho tiempo. En las noches, cuando Sebastián roncaba borracho, ella se sentaba frente al espejo de su tocador y se miraba fijamente, memorizando cada línea de su rostro. Ya no era la niña inocente que había llegado de la Ciudad de México con sueños de un matrimonio feliz. Era otra cosa ahora. Algo forjado en el fuego de la humiliación y templado en el hielo de la rabia contenida. Tenía 30 años, pero sus ojos parecían tener 100. Y en esos ojos ardía un plan que había estado gestando durante años, alimentándolo con cada nueva degradación, refinándolo con cada luna nueva. Los niños estaban creciendo. Miguel, el mayor, tenía 15 años y trabajaba en los establos. Ya no era un niño, era un joven con músculos desarrollados por el trabajo duro y ojos que habían visto demasiado. Los peones más viejos, como Tomás y Fermín, hablaban con él en voz baja durante las pausas, enseñando cosas que un padre debería enseñar a un hijo. María, de Tracy, ayudaba en las cocinas y escuchaba todo lo que las criadas susurraban. Los 3 menores jugaban en los patios, inconscientes todavía del horror que definía sus vidas. Pero pronto lo comprenderían. Pronto todos comprenderían que el imperio de Sebastián estaba construido sobre arena. Catalina había estado guardando dinero durante años. Monedas de oro robadas de las arcas de Sebastián, centavo a centavo, escondidas en un lugar que solo él conocía. Había cultivado alianzas silenciosas con las criadas, Lupita, Consuelo, Remedios, mujeres que también habían sufrido bajo el puño de Sebastián de diferentes maneras. Había ganado la confianza de los peones a través de pequeños actos de bondad que parecían insignificantes, pero que acumulados creaban deudas de gratitud. Y más importante, había documentado todo. Cada fecha, cada nombre, cada detalle de los últimos 7 años estaba registrado en cuadernos escondidos, esperando el momento adecuado para salir a la luz. Si estas historias oscuras del México porfiriano te estremecen, suscribid al canal para conocer otros secretos enterrados que la historia oficial prefiere olvidar. Activa la campanita, porque lo que viene es solo el comienzo de una venganza que manchará de sangre la tierra más próspera de Guanajuato. El verano de 1892 había sido particularmente cruel con las tierras de Guanajuato. Las lluvias se habían retrasado más de un mes y los campos de maguey se van resecos, con las pencas amarillentas curvándose como manos de mendigos. Don Sebastián recorría sus propiedades cada mañana montado en su caballo negro, un pura sangre llamado Diablo que había costado más de lo que sus peones ganarían en toda una vida. Su capataz, Eusebio Cardenas, cabalgaba siempre 2 pasos detrás,
con el latigo enrolado en el cinturón y la mirada constantemente alerta. Los trabajadores se inclinaban al paso del patrón, murmurando saludos que nadie escuchaba, rogando no ser notados. Pero aquel día, el hacendado no prestaba atención a sus tierras. Tenía la mente ocupada en algo más urgente, las deudas. Porque detrás de la fachada de riqueza y poder, San Jerónimo estaba al borde del colapso financiero. Los préstamos que Sebastián había tomado de banqueros de la Ciudad de México para expandir la producción de pulque se habían convertido en una soga al cuello cuando los precios cayeron debido a la sobreproducción regional. Debía más de 50,000 pesos, una fortuna imposible, y los acreedores estaban perdiendo la paciencia. La última carta había sido clara. Si no pagaba al menos la mitad antes de fin de año, embargarían la hacienda. La idea de perder San Jerónimo, de ver su apellido arrastrado por el lodo, lo llenaba de una rabia que necesitaba descargar en alguien. En la casa principal, Catalina supervisaba la cena con la misma expresión vacía que había perfeccionado durante años. Las criadas se movían en silencio alrededor de la mesa, colocando platones de mole, arroz y tortillas recién hechas. Catalina apenas tocaba la comida durante las cenas con Sebastián. Había aprendido a comer durante el día en la cocina, con las criadas que habían dejado de verla como la señora de la casa para tratarla con compasión y respeto silencioso. Ellas sabían. Todo el mundo en San Jerónimo sabía. Pero nadie hablaba abiertamente porque las palabras tienen poder y consecuencias. Sebastián entró al comedor como una tormenta, azotando la puerta y haciendo temblar los cuadros de santos coloniales. Malditos banqueros, rugió arrancándos la chaqueta. Me exigen dinero como si pudiera sacarlo de la tierra con las manos. Se sirvió un vaso generoso de mezcal directamente de la botella. Catalina lo observaba desde el otro extremo de la mesa, con las manos cruzadas sobre el regazo, la espalda recta, el rostro una máscara de serenidad. No dijo nada. El silencio era su mejor defensa durante estos arrebatos. Necesita liquidez, continuó hablando más para sí mismo. La cosecha será mediocre con esta sequía. Tal vez debería vender algunos peones. Hay compradores en Zacatecas que buscan mano de obra para las minas. La sugerencia flotó en el aire como humo tóxico. Catalina sintió que algo se tensaba en su pecho. Vender a los peones significaba separar familias, enviar hombres a morir en las minas donde la esperanza de vida se media en meses. Pero más importante, significaba desmantelar el ejercicio silencioso que ella había estado cultivando. Hay otras formas de conseguir dinero, dijo Catalina finalmente con voz suave pero clara. Era la primera vez en meses que iniciaba una conversación durante la cena. Sebastián levantó la mirada, sorprendido. Ah, sí. ¿Y qué sugiere mi refinada esposa? Se rió con amargura. Catalina sostuvo su mirada sin parpadear. Podrías venderme una annulación discreta. Hay viudos ricos en la capital que pagarían bien por una esposa de buena familia. El silencio que siguió fue absoluto. Sebastián la miraba como si acabara de abofetearlo. Finalmente, una sonrisa torcida apareció en su rostro. Usada. Qué delicada manera de describir lo que eres. Pero no, querida esposa. Eres demasiado valiosa para mí exactamente como estás. Ningún hombre pagaría por lo que yo he convertido en basura común. Catalina absorbió el insulto como había absorbido miles antes, dejando que las palabras resbalaran sobre la armadura invisible que había construido alrededor de su corazón. Esa misma noche, mientras Sebastián roncaba en su estudio después de haberse bebido media botella de mezcal, Catalina salió silenciosamente de la casa principal.
La luna creciente iluminaba débilmente el camino de tierra que conduce a los barracones. Lavaba una capa oscura sobre el camisón blanco y en las manos una canasta cubierta con un trapo. Las cigarras canaban en la oscuridad. Nadie la detuvo. Los guardias nocturnos, Pancho y Laureano, la vieron pasar y simplemente bajaron la mirada. Ellos también formaban parte del plan. En el barracón principal, 20 hombres la esperaban sentados en círculo sobre piedras rados. La luz de dos velas proyectaba sombras danzantes sobre las paredes de madera. Tomás, el más joven de apenas 25 años, se puso de pie cuando ella entró. Tenía el torso desnudo y catido por el sol, cicatrices de latigo cruzando su espalda. Dona Catalina, murmuró con respeto. Los demás hombres hicieron un gesto similar, no de sumisión, sino de reconocimiento entre iguales. Ella colocó la canasta en el centro del círculo y retiró el trapo, revelando tortillas, queso fresco y varios documentos enrolados. Buenas noticias, dijo en voz baja pero firme. Sebastián planea venderlos a las minas de Zacatecas. Tiene 2 semanas para hacerlo. El murmullo que recorrió el grupo fue como el zumbido de avispas enfurecidas. Las minas de Zacatecas eran tumbas conocidas. No lo permitiremos, dijo un hombre mayor llamado Fermín. Antes muertos aquí que esclavos a la Catalina asintió. Por eso nos movemos ahora. Ya no podemos esperar más. Desenroló uno de los documentos, un mapa dibujado a mano de la hacienda con marcas detalladas de cada edificio, cada entrada, cada punto débil. He estado guardando dinero durante años. Monedas de oro que he robado de las arcas de Sebastián, centavo a centavo. Es suficient para que algunos puedan ir al norte, cruzar a Texas. Pero antes necesitamos asegurarnos de que San Jerónimo no pueda perseguirlos. Tomás se inclinó hacia delante. ¿Qué propone, dona? Sus ojos brillaban con esperanza. Ese combustible peligroso que hace que los hombres desesperados se convierten en revolucionarios. Catalina los miró uno por uno. Propongo que destruyamos lo que más ama Sebastián, su reputación, su poder y su libertad. Propongo que usemos sus propios pecados como arma. Fermín habló con voz ronca. ¿Y usted, dona? ¿Qué será de usted cuando esto termine? Catalina sonrió por primera vez en años, una sonrisa sin humor, fría como el acero. Yo ya morí hace 7 años, Fermín. Lo que queda de mí es solo un instrumento de justicia. Sacó otro documento de la canasta, escrito con letra clara y detallada. Este es un testimonio. Contiene fechas, nombres, detalles de cada noche durante estos 7 años. Firmado por mí y será firmado por todos ustedes. Lo entregaremos al gobernador, al obispo, a los periódicos de la capital. Sebastián no podrá comprar su salida de esto. Los peones se mirarán entre sí, el peso de lo que ella proponía hundiéndose en sus mentes. Era arriesgado, era probablemente suicida, pero era su única oportunidad de dignidad. Hay algo más, continuó Catalina. Los niños, Miguel, María, José, Ana y Diego son la prueba viviente de lo que ha hecho. No pueden quedarse aquí. Los llevaremos con nosotros. Algunos de ustedes son sus padres biológicos. Tienen derecho a reclamarlos. Un celoso ahogado vino de la parte trasera del grupo. Era Ignacio, de apenas 30 años. Todos sabían que Miguel tenía sus mismos ojos verdes, imposibles de ocultar. La reunión continuó hasta que las velas se consumieron casi por completo. Se discutieron detalles, se asignaron roles, se memorizaron señales. La fecha quedó establecida, en 2 semanas exactas,
en la noche de luna nueva, San Jerónimo vería su última puesta de sol como imperio intocable. Cuando Catalina regresó a la casa principal poco antes del amanecer, encontró a Lupita esperándola en la cocina con café caliente. La criada no preguntó dónde había estado, solo dijo en voz baja: Mi prima trabaja en casa del gobernador. Dicen que el presidente Díaz está preocupado por su imagen internacional. No tolerará escándalos. Catalina sostuvo la taza con ambas manos, diciendo que el calor le calentará los dedos fríos. ¿Tu prima y esta confianza? Lupita sintió sin dudar. Ha visto cosas en esa casa. Sabe cómo son los poderosos. Odia los hombres como Don Sebastián. Un entendimiento silencioso pasó entre las dos mujeres. Entonces necesitar que lo entregues un poquito dentro de 10 días. Debe llegar a las manos correctas exactamente cuando San Jerónimo comienza a arder. No era una metáfora. Era una promesa. Los días siguientes transcurrieron con una normalidad engañosa que ponía los nervios de punta. Don Sebastián había intensificado su presencia en los campos, cabalgando entre las hileras de maguey con Eusebio siempre a su lado, inspeccionando cada planta como si pudiera exprimir productividad de la tierra seca mediante pura voluntad. Había decidido no vender todavía los peones, una decisión que atribuyó a prudencia financiera, pero que en realidad respondía a una carta que había recibido de un inversionista español interesado en comprar acciones de la hacienda. Si cerraba ese trato, podría salvar San Jerónimo sin recurrir a medidas desesperadas. La carta había llegado justo a tiempo, pensaba él, sin sospechar que había sido escrita por la prima de Lupita siguiendo instrucciones precisas de Catalina para mantenerlo distraído mientras los verdaderos países del tablero se movían en silencio. Catalina había vuelto a sus rutinas habituales con una dedicación que habría parecido extraña si alguien hubiera estado prestando atención. Supervisaba la cocina cada mañana, revisaba las cuentas domésticas con meticulosidad inusual, incluso se había ofrecido para organizar el inventario de la bodega principal, una tarea tediosa que normalmente delegaba. Sebastián lo atribuyó a aburrimiento, o quizás a un intento patético de recuperar algún sentido de control sobre su vida limitada. No se le ocurrió que ella estaba memorizando cada detalle de San Jerónimo, documentando cada activo, cada recurso, porque necesitaba saber exactamente qué se perdería cuando todo ardiera. Miguel, el mayor de los niños mestizos, había cumplido 15 años esa primavera. Era alto para su edad, con la piel del color del caramelo quemado y ojos color miel que lo delataban como algo más que un simple hijo de peones. Trabajaba en los establos bajo la supervisión de un viejo llamado Macedonio, quien lo trataba con una amabilidad que contrastaba violentamente con la indiferencia cruel que Sebastián mostraba hacia todos sus hijos ilegítimos. Miguel sabía quién era su madre. Todos en San Jerónimo lo sabían. Pero solo recientemente había comenzado a comprender las circunstancias de su concepción. Esa comprensión había plantado una semilla de furia en su pecho que crecía cada día como un árbol de espinas. Cuando Catalina se acercó a él una tarde mientras cepillaba los caballos, él supo por su mirada que algo importante estaba por suceder. Miguel, dijo ella en voz baja, mirando alrededor para asegurarse de que estaban solos. El establo olía hino fresco y esterco, con el zumbido constante de las moscas. Necesito que seas muy valiente en los próximos días. Y necesito que confíes en mí. El muchacho dejó el cepillo y se volvió hacia ella, limpiándose las manos en el pantalón de manta que vía pesar, Dona Catalina. No la llamo madre. Nunca lo había hecho, aunque ambos sabían la verdad. Ella tocó su mejilla con una ternura que raramente se permite mostrar en público. Vía a cambiar todo.
Y cuando termin, tu y tus hermanos vendrán conmigo. Lejos de aquí, a un lugar donde nadie los mira como si fueran menos que humanos. Los ojos de Miguel se llenaron de lágrimas que se negó a derramar. Y mi padre. Ignacio vendrá también. Y muchos otros. Pero debes prometer que no dirás nada a nadie, ni siquiera a María o José. Cuando llegue el momento, alguien vendrá por ustedes y deben seguirlo sin hacer preguntas. ¿Entiendes? Miguel apretó la mandíbula, luchando contra emociones que no tenía palabras para nombrar. Finalmente sintió. Entiendo. Catalina le dio un abrazo rápido, el primero en años, y luego se alejó rápidamente. Mientras tanto, en el pueblo de San Jerónimo de los Álamos, el padre Anselmo recibía una visita inesperada. Lupita había llegado a la iglesia al mediodía, cuando el calor hacía que incluso las piedras parecieran sudar, lavando una canasta cubierta que supuestamente contenía pan para los pobres. El sacerdote, un hombre de 60 años con barriga prominente y conciencia flexible, la recibió con su sonrisa unctuosa habitual. Lupita, hija mía, qué generosidad la tuya. Ella hizo una reverencia apropiada, pero sus ojos, cuando se encontraron con los de él, estaban fríos. Padre, traigo algo más que pan. Traigo un peso para su alma que debe considerar cuidadosamente. Lupita cerró la puerta de la sacristia y bajó la voz. Usted sabe lo que pasa en la hacienda San Jerónimo. Lo ha sabido durante años y ha aceptado el dinero de don Sebastián a cambio de su silencio. El padre abrió la boca para protestar, pero él lo interrumpió. No lo nieg. Mi prima trabaja para el gobernador. Los pecados de los poderosos están a punto de salir a la luz, y aquellos que los encubrirán caerán con ellos. Pero hay una manera de salvar su alma y su posición. Saca un sobre de la canasta. Dentro de una semana recibirá documentos, testimonios firmados. Lo que haga con esos documentos determinará si recordado como cómplice o como el hombre valiente que finalmente dijo la verdad. El padre Anselmo tomó el sobre con manos temblorosas, lo abrió y leo las primeras líneas. Sufficient para que su rostro se pusiera del color de la ceniza. Dios misericordioso, susurró. Esto destruirá los Velázquez. Destruirá todo. Lupita lo miró sin compasión. Bien. Algunas cosas necesitan ser destruidas para que crezca algo limpio en su lugar. Usted decide de qué lado de la historia quiere estar, padre. Pero le advierto, se intenta advertir a don Sebastián, hay copias de esto en manos de personas que no dudarán en incluir su nombre como cómplice. Su elección es simple, redención o ruina. Dica esto, salió de la sacristia, dejando al sacerdote sudando frío a pesar del calor sofocante. Esa noche, Sebastián cenaba solo. Catalina había alegado dolor de cabeza. Estaba revisando papeles financieros cuando Eusebio entró con expresión preocupada. Patrón, necesito hablar con usted. Sebastián levantó la mirada, irritado. ¿Qué pasa ahora? El capataz se retorció el sombrero entre las manos. Los peones están raros. Hay algo en el ambiente. Los vio cuchiquear en grupos, calan cuando me acerco. Y esta mañana encontré esto. Coloco sobre la mesa un papel doblado. Sebastián lo abrió y leo. Los días del tirano están contados. La justicia liga con la luna nueva. El hacendado leo la nota 3 veces, sintiendo como la sangre se lo alaba. ¿Dónde encontraste esto? Su voz era peligrosamente baja.
Clavado en la puerta del barracón principal, respondió Eusebio. Alguien lo puso durante la noche. Sebastián arrugó el papel con furia. ¿Quién custodiaba noche? Pancho y Laureano, patrón. Tráemelos ahora. Mientras Eusebio salía corriendo, Sebastián camino hacia la ventana y miró hacia los barracones, donde pequeñas luces de velas parpadeaban. Por primera vez en años sintió algo que se parecía peligrosamente al miedo. No miedo físico, tenía armas, tenía autoridad, tenía la ley de su lado, era algo más visceral, el miedo de que el mundo que había construido sobre arena estaba finalmente cediendo bajo sus pies. Pancho y Laureano fueron interrogados brutalmente esa noche. Eusebio usó métodos que había perfeccionado durante años, el latigo, el agua, la privación. Pero ambos viejos se mantuvieron firmes. No habían visto ni oído nada. Sebastián no les creyó, por supuesto, pero tampoco pudo probar nada. Los hizo azotar de todos modos, 10 latigazos cada uno, y los envió de vuelta como advertencia. Lo que no sabía era que ambos hombres habían esperado precisamente esta reacción. Sus espaldas sangrantes se convertirían en más evidencia, más testimonios de la brutalidad del patrón. Cada crueldad que Sebastián infligía ahora era otra cuerda para la soga que lo colgaría. Catalina escuchó los gritos desde su habitación y no se inmutó. Estaba sentada frente a su escritorio, escribiendo con letra clara y firme. Era su propio testimonio, el documento que complementaría los de los peones. Cada palabra era cuidadosamente elegida, cada detalle verificable, cada fecha documentada. No había emoción en su escritura, solo hechos presentados con la frialdad de un contador registrando números. Cuando terminó, firmó su nombre completo, Catalina Eugenia de Salazar y Montemayor de Velázquez. Luego agregó una postdata. Escribo esto en plena facultad de mis capacidades mentales, sin coerción, como testimonio ante Dios y la ley. Si algo me sucede antes de que este documento se haga público, que sirva como evidencia adicional de los crímenes del hombre que lleva mi apellido. Los días finales antes de la luna nueva se arrastraron con lentitud agónica. El calor era insoportable, más de 40 grados a la sombra. Los trabajadores se movían como sonámbulos, conservando energía, esperando. Miguel y los otros niños habían sido discretamente apartados de sus tareas habituales y puestos a trabajar en el huerto cerca de la casa, donde Macedonio podía vigilarlos. Ignacio pasaba tiempo con Miguel siempre que podía, enseñando cosas que un padre debería enseñar a un hijo, como leer el clima, como tratar a los caballos, como ser un hombre bueno en un mundo que recompensa la crueldad. Miguel absorbía cada palabra como tierra sedienta absorbiendo lluvia. 2 días antes de la luna nueva legó un carriage elegante a San Jerónimo. Don Ramiro Echeverría, el supuesto inversionista español, había venido a inspeccionar la hacienda personalmente. Sebastián lo recibió con toda la hospitalidad que pudo reunir, organizando un tour completo, un banquete con sus mejores vinos, incluso una demostración de la llamada. Echeverría era un hombre de unos 50 años, bigote blanco impecable, traje de 3 países a pesar del calor y ojos que veían demasiado. Hizo todas las preguntas correctas sobre productividad y margines de ganancia. Lo que Sebastián no sabía era que Echeverría no era inversionista. Era un investigador privado contratado por contactos de Catalina, enviado para documentar las condiciones de los trabajadores y recabar evidencia adicional. Durante la cena, Catalina hizo una aparición sorpresiva. Había pasado horas preparándose, usando su mejor vestido de terciopelo verde, arreglándose el cabello en un peinado elaborado. Cuando entró al comedor, hasta Sebastián se quedó sin habla.
Ella se vea como la aristocrática que había sido una vez. Don Ramiro, dijo con una reverencia perfecta. Espero que mi esposo lo esté mostrando lo mejor de nuestras tierras. Echeverría besó su mano con galantería europea. Dona Catalina, su reputación de belleza no hace justicia a la realidad. Y es un honor conocerla finalmente. Sus ojos se encontrarán brevemente, y en ese segundo el vio en ella un sufrimiento tan profundo que casi dio un paso atrás. La conversación durante la cena fue civilizada, incluso agradable superficialmente. Sebastián se jactaba de sus logros, Echeverría hacía observaciones perspicaces, Catalina sonría en los momentos apropiados. Pero bajo la superficie se libraba otra conversación completamente diferente. Cuando Sebastián salió momentáneamente para traer una botella especial, Catalina deslizó discretamente un pequeño sobre bajo el plato de Echeverría. Él no lo tomó inmediatamente, pero sus dedos rozaron el papel, confirmando que lo había sentido. Cuando Sebastián regresó, todo continuó como si nada hubiera pasado. Esa noche, en su habitación de Huspedes, Echeverría abrió el sobre. Contenía tres cosas, una lista de nombres de testigos potenciales, un mapa detallado marcando los lugares donde ocurrían los rituals, y una nota que decía: Mañana al mediodía, vaya a la iglesia del pueblo. El padre Anselmo tiene algo para usted. Y pasado mañana, cuando la luna desaparezca, asegúrese de estar lejos de San Jerónimo. Lo que debe documentar vendrá después. Echeverría quemó la nota en la vela, esparció las cenizas y pasó el resto de la noche despierto, preguntándonos qué tormenta estaba a punto de presenciar. A menos de 48 horas de la luna nueva, todos los actores estaban en posición. Los documentos estaban distribuidos en manos seguras. Los niños sabían que debían estar listos para correr cuando escucharan la señal. Los peones habían afilado sus herramientas hasta convertirlas en armas. Catalina había empacado una pequeña maleta con lo esencial, nada de joyas, solo documentos, dinero y ropa práctica. Y Sebastián, completamente ajeno al cataclismo que se cernía sobre él, se dormía cada noche convencido de que había salvado su imperio, sin saber que ya estaba viviendo en ruinas que aún no habían terminado de derrumbarse. En los barracones, Tomás miraba su machete recién afilado y susurraba una oración. No a Dios, que había estado ausente demasiado tiempo, sino a la justicia, esa fuerza ciega que solo avisas, liga para los que más la necesitan. La luna nueva llegó con un cielo despejado y estrellado que parecía mentir sobre lo que estaba por ocurrir en la tierra. Era 15 de septiembre de 1892, y en todo México se celebraría el aniversario de la independencia con fiestas, gritos y música. En San Jerónimo, Sebastián había organizado una celebración modesta para sus trabajadores, una concesión al espíritu patriótico que también servía para mantener a los peones contentos mientras cerraba el trato con Echeverría. Había barbacoa asados en hornos de tierra, barriles de pulque y permiso para que los trabajadores descansaran después del mediodía. Era una generosidad calculada. Y Sebastián se sentía magnánimo mientras observaba los preparativos desde su balcón. No notó que los hombres trabajaban con una energía nerviosa, intercambiando miradas cargadas de significado, y que varios habían escondido herramientas afiladas bajo sus piedras. Catalina pasó la mañana en la capilla privada de la hacienda, arrodillada ante el altar con un rosario entre los dedos. No rezaba. Había dejado de creer en un Dios que permitía tales horrors. Pero necesitaba el ritual, la apariencia de normalidad. Consuelo entró silenciosamente y se arrodilló a su lado. Dona, susurró, todo está listo. Los niños están con Macedonio en el establo.
Los caballos que usted pidió están encellados en el camino norte. Y Lupita dice que su prima confirmó que los documentos llegaron a la oficina del gobernador esta mañana. Catalina apretó el rosario hasta que las cuentas dejaron marcas en su palma. Y el padre Anselmo entregó todo a don Ramiro como usted le pidió. Dicen que el padre lloró cuando leyó los testimonios. Bien, dijo Catalina poniéndose de pie. Sus rodillas crujeron. Tenía solo 30 años, pero se sentía como de 60. Entonces esta noche, de una forma u otra, termina. A las 9 de la noche, cuando la celebración comenzaba a apagarse y los peones regresaban a sus barracones con las barrigas llenas y las cabezas zumbando por el pulque, Tomás dio la señal. Era simple, una antorcha encendida en lo alto del barracón principal, visible desde todos los puntos de la hacienda. Sebastián la vio desde su estudio, donde estaba revisando papeles con Eusebio, y frunció el seno. ¿Qué demonios es eso? El capataz se asomó por la ventana, su mano instintivamente yendo a su pistola. No lo sé, patrón. Voy a averiguar. Pero antes de que pudiera salir, la puerta se abrió de golpe y Fermín entró, seguido por otros 5 hombres. Todos llevaban herramientas, machetes, palos, hawks. Y en sus rostros había una determinación que heló la sangre de Sebastián. ¿Qué significa esto? Exigió el hacendado poniéndose de pie. Su mano buscó el cajón del escritorio donde guardaba su revólver, pero Tomás ya estaba allí, bloqueando el acceso. Significa que se acabó, don Sebastián, dijo Fermín con voz tranquila. Significa que su reino de terror termina esta noche. Eusebio sacó su pistola, pero no fue suficientemente rápido. Ignacio lo golpeó en la muñeca con un palo, haciendo que el arma cayera al suelo. Otro hombre lo sujetó por detrás, inmovilizándolo. Sebastián retrocedió hasta que su espalda chocó contra la estantería. Por primera vez en su vida adulta experimentó terror genuino. No pueden hacer esto. Soy su patrón. Los haré ahorcar a todos. Ya no tiene ese poder, dijo una voz desde la puerta. Catalina entró al estudio con la maleta en una mano y varios documentos en la otra. Estaba tranquila, casi serena, y esa calma era más aterradora que cualquier grito. En este momento, copias de testimonios firmados por mí, por 20 de sus peones, por 3 de sus criadas y por el padre Anselmo están en manos del gobernador, del obispo y de 3 periódicos de la capital. Para mañana al mediodía, todo México sabrá lo que hizo. Sabrán como arrastró a su esposa a los barracones cada luna nueva durante 7 años. Sabrán como obligó a hombres que no tenían opción a participar en su depravación. Sabrán sobre los niños mestizos que nacieron de esa violencia. Y sabrán su nombre, Sebastián. Su nombre será sinónimo de todo lo más podrido que pueda existir en un hombre. El color desapareció del rostro de Sebastián. Estás mintiendo. Nadie te creerá. Soy un Velázquez. Mi familia. Tu familia te repudiará antes de que termine la semana para salvar su propio nombre, lo interrumpió Catalina. Y me aseguro de que sepan que tu actuaste solo, que nadie más conoce tus crímenes. Les di una salida, y la tomaron, cream. Coloco los documentos sobre el escritorio. Estos son copias de todo. Les quieres, oh no. Ya no importa. Sebastián tomó los papeles con manos temblorosas y comenzó a leer. Con Catalina, su expresión pasaba de incredulidad a horror, a algo parecido al pánico. Los testimonios eran detallados, específicos, irrefutables, fechas, nombres, descriptions. No había forma de negar esto.
No había sufficient dinero en el mundo para comprar silencio cuando tanta gente sabía la verdad. ¿Qué quieres? Preguntó finalmente, su voz reducida a un susurro ronco. ¿Dinero? ¿La hacienda? ¿Qué te hará desaparecer esto? Catalina rió, una risa sin humor que sonó como vidrio rompiéndose. No quiero nada de ti. Todo lo que tienes está manchado de sangre. Quiero que enfront las consecuencias de tus acciones. Quiero que experiments una fracción del miedo y la impotencia que me hiciste sentir durante 7 años. Y quiero que sepas que tus hijos, los niños que nacieron de tu pecado, vivirán vidas mejores que la tuya, con padres que los amarán y protegerán como tú nunca hiciste. Se dio vuelta para irse, pero se detuvo en la puerta. Y Sebastián, si intentas venir tras nosotros, si intentas lastimar a cualquiera de estas personas, hay instrucciones muy específicas para que se liberen testimonios adicionales que detallan otros crímenes, robos que cometiste, sobornos que pagaste, un peón que murió bajo tu latigo hace 3 años y suya muerte encubriste. Tienes suficientes problemas legales para el resto de tu miserable vida. No te conviene agregar más. Los hombres comenzaron a atarlo, y Sebastián no se resistió. Estaba en shock, su mente incapaz de procesar la velocidad con que su mundo se había desmoronado. Eusebio fue atado también, maldiciendo y escupiendo amenazas que nadie escuchaba. Mientras esto ocurría, otros peones estaban trabajando rápidamente en diferentes partes de la hacienda. Macedonio reunió los 5 niños en el establo, explicándoles con voz suave que iban a un viaje, que estarían a salvo, que sus verdaderos padres los cuidarían. María, la segunda mayor, lloraba silenciosamente. José y Ana se aferraban el uno al otro. El pequeño Diego, de apenas 4 años, no entendía nada pero sentía el miedo de los demás. Solo Miguel permanecía como con la mandíbula apretada, los ojos de su padre Ignacio mirando hacia el futuro con determinación. En la casa principal, las criadas empacaban comida, agua, mantas, suministros para el viaje que venía. Lupita coordinaba todo con la eficiencia de un general dirigiendo tropas. Consuelo, tú te quedas aquí con remedios. Cuando lleguen las autoridades mañana, les cuentas todo. Yo voy con Dona Catalina y los niños. Alguien tiene que ayudarla con los pequeños. En los establos se ensilaban los mejores caballos. No todos, solo suficientes para el grupo que huiría. El resto se dejaría para los trabajadores que eligen cuidarse y enfrentar lo que venía, porque no todos habían decidido huir. Algunos, como Fermín, preferían estar presentes cuando llegaran las autoridades. Querían testificar en persona. Querían ver con sus propios ojos como Sebastián era arrastrado en cadenas. A medianoche, todo estaba listo. 15 personas, Catalina, los 5 niños, Lupita, Ignacio, Tomás, Macedonio y 5 peones más, se reunieron en el camino norte donde los caballos esperaban. Era una caravana pequeña y extraña, una aristocrática arruinada, un puñado de trabajadores y niños mestizos que levaban la sangre de mundos irreconciliables mezclada en sus venas. Catalina montó su caballo y miró hacia tras una última vez a San Jerónimo, donde las luces de la casa principal brillaban. No sintió nostalgia, no sintió pena, solo un profundo cansancio y algo parecido a la paz. La paz de saber que había sobrevivido, que había luchado, que había ganado no con fuerza bruta, sino con paciencia, planificación y la voluntad de convertir su dolor en poder. Lista, dona, preguntó Tomás, su caballo inquieto percibiendo la tensión. Catalina asintió. Lista. Y con eso, espoliaron a los caballos y desaparecieron en la noche mexicana,
Dejando atrás una hacienda que al amanecer descubriría que su emperador estaba desnudo, atado y esperando el juicio que había eludido durante demasiado tiempo. Detrás de ellos, en el estudio, Sebastián Velázquez de Mendoza, el hombre que había creído ser intocable, lloraba por primera vez desde la infancia, comprendiendo finalmente que hay deudas que el dinero no puede pagar y pecados que ninguna cantidad de poder puede borrar. Y en el pueblo, el padre Anselmo rezaba de rodillas en la iglesia vacía, rogando perdón no solo por sus propios pecados de complicidad, sino por todos los que habían mirado hacia otro lado cuando las víctimas gritaban en silencio. Porque a veces, pensaba el mayor pecado no es cometer el mal, sino permitir que continue mientras uno se lava las manos y pretende no ver. El escándalo estalló con la fuerza de un volcán. Para el 17 de septiembre, los periódicos de la Ciudad de México publicaban titulares que quemaban la vista, aristocrática de Guanajuato acusado de depravación sin precedentes, la oscuridad detrás de las haciendas porfirianas. El nombre Velázquez de Mendoza, que durante generaciones había abierto puertas y comandado respeto, se convirtió de la noche a la mañana en sinónimo de vergüenza nacional. Don Sebastián fue arrestado por un destacamento del ejército federal, enviado personalmente por orden del presidente Díaz, quien, enfurecido por el daño que este escándalo hacía su imagen de México moderno, había ordenado que se hiciera justicia rápido y visible. El juicio duró 3 meses. Catalina testificó durante 2 días completos, con una compostura que impresionó incluso a los jueces más escépticos. Habló sin llorar, sin dramatismo, solo presentando hechos con precisión. Su testimonio fue corroborado por 20 peones, por las criadas, por el padre Anselmo que confesó su complicidad. La defensa de Sebastián se desmoronó. Para enero de 1893, el veredicto era inevitable, culpable de múltiples cargos. La sentencia fue 25 años de prisión en Lecumberri, sin posibilidad de reducción. Pero la historia de Catalina no terminaba con la sentencia de su torturador. El grupo que había huido viajó hacia el norte durante semanas, finalmente cruzando la frontera hacia El Paso, Texas. Allí, en una ciudad fronteriza bulliciosa donde nadie preguntaba demasiado sobre el pasado, empezaron de nuevo. Catalina vendió las pocas joyas que había logrado sacar, y con ese dinero compró una pequeña casa de adobe con suficientes habitaciones para todos. Los primeros meses fueron brutalmente difíciles. Catalina, que había sido criada para manejar una casa grande con criados, tuvo que aprender a cocinar, limpiar, lavar ropa. Los hombres encontraron trabajo en las vías del ferrocarril, en los ranchos ganaderos, en los mataderos. Era trabajo duro, pero era honesto. Y por primera vez en sus vidas, eran dueños de su propio sudor. Nadie los azotaba, nadie los humillaba. Era una libertad tan embriagadora que a veces Tomás se despertaba en medio de la noche solo para asegurarse de que no era un sueño. Los niños fueron inscritos en una escuela católica para mexicanos. Miguel asumió el rol de hermano protector con seriedad absoluta. En las noches, Ignacio lo enseñaba a leer mejor. La educación es lo único que nadie puede quitarte, le decía su padre. Aprende todo lo que puedas. Sé más inteligente que los hombres que nos oprimen. Miguel desarrolló un amor particular por la historia y la ley, cenando con convertirse en abogado. Catalina se transformó de maneras que ella misma no esperaba. Empezó a dar clases a mujeres mexicanas recién llegadas, enseñándoles inglés y habilidades prácticas. Se convirtió en una figura respetada en la comunidad, conocida como Dona Catalina la Valiente. En 1895 publicó un libro bajo seudónimo, Testimonios desde la Oscuridad.
Era una colección de historias de abuso badas en su experiencia y otros testimonios. El libro fue prohibido en México por el gobierno de Díaz, pero circuló clandestinamente y se convirtió en texto fundamental para movimientos de reforma social. Los años pasaron. La casa se llenó de vida. Había risas durante las cenas comunitarias, música los domingos cuando Macedonio tocaba su guitarra, celebrations de cumpleaños. María se convirtió en una joven hermosa con talento para los números. José desarrolló habilidad para trabajar con madera. Ana tenía voz para el canto. Y Diego creció sin recuerdos de San Jerónimo, solo conociendo esta vida de dignidad. En 1900 llegaron noticias desde México. Don Sebastián Velázquez de Mendoza había muerto en prisión. Catalina recibió la noticia sin emoción visible. Alivio, dijo simplemente. Solo alivio de que esa parte de mi vida está completamente cerrada. Miguel, ahora de 22 años y estudiando en la Universidad de Texas con beca, dijo. Su muerte no define nuestras vidas. Somos más que su legado. Somos la prueba de que la supervivencia es posible, de que la justicia existe. Miguel se graduó de la Escuela de Leyes en 1907 y abrió un bufete especializado en defender a trabajadores mexicanos explotados. María abrió una panadería que se convirtió en el corazón del barrio. José fabricaba muebles. Ana cantaba en la iglesia. Diego estudió medicina. Catalina murió en su sueño en 1925, a los 63 años, con Miguel y María sosteniendo las manos. Su funeral fue una procesión de cientos de personas. Fue enterrada bajo una lápida simple que decía: Catalina de Salazar. 1862-1925, sobrevivió, luchó, amó, venció. Y en las décadas que siguieron, cuando historiadores estudiaron el periodo previo a la Revolución Mexicana, cuando activistas buscaban ejemplos de resistencia femenina, el nombre de Catalina resurgió una y otra vez. Su testimonio se convirtió en documento histórico. Su libro fue traducido a múltiples idiomas. La casa en El Paso se preservó como museo. Y los descendientes de aquellos 5 niños mestizos se multiplicaron en generaciones que levaron esa historia de supervivencia a través del siglo XX y más allá, recordando siempre que la verdadera fortaleza no está en dominar a otros, sino en negarse ser dominado, y que el amor construido sobre ruinas es el más fuerte de todos, porque ya ha sobrevivido lo peor y sigue de pie. Hoy, más de un siglo después, la historia de Catalina de Salazar se cuenta en universidades como ejemplo de resistencia contra el abuso sistemático. Su libro, finalmente publicado bajo su nombre real en 1950, se considera un documento crucial para entender las condiciones de las mujeres en el México porfiriano. La hacienda San Jerónimo fue eventualmente dividida durante la reforma agraria de 1917 y distribuida entre los campesinos que alguna vez la trabajaron como esclavos. El nombre Velázquez de Mendoza nunca se recuperó del escándalo. Los descendientes restantes cambiaron de apellido o emigraron a España, buscando escapar de la vergüenza que Sebastián había traído sobre ellos. Pero en El Paso, Texas, cada 15 de septiembre, la comunidad mexicana se reúne en la Casa Museo de Catalina para conmemorar no solo la independencia de México, sino también la noche en que 15 personas decidieron que la libertad era más importante que la seguridad, que la dignidad valía más que la vida misma, y que el silencio cómplice es tan criminal como el acto mismo. Y en las paredes de ese museo cuelgan las fotografías de aquellos 5 niños mestizos, Miguel, el abogado que defendió a miles de trabajadores explotados. María, la empresaria que empleó a cientos de mujeres migrantes. José, el artesano cuyo trabajo decoró iglesias en 3 estados.
Ama, la cantante que usos su voz para denunciar injusticias. Y Diego, el médico que atendió gratuitamente a los más pobres durante 50 años. 5 vidas que nacieron del horror pero florecieron en la luz, prueba viviente que el mal pueda ser vencido, de que los ciclos de abuso pueden romperse, y de que a veces la venganza más perfecta no es la destrucción del enemigo, sino la construcción de algo hermoso sobre las cenizas de su imperio caído.